The Eyes Have It, a beautiful story by Ruskin Bond. What are the important questions? What can be possible important questions from this chapter? The very first thing that comes into mind is the meeting between the narrator and the girl in the train. That very brief meeting. এটা দুভাবে করে রাখবে, একটা হচ্ছে পুরো মিটিংটার একটা জিস্ট করে রাখবে, আর একটা হচ্ছে ছোট ছোট পার্ট কোয়েশ্চেন, কনভারসেশনগুলো ধরে কে বলছে কোন, মানে কোন ডায়লগটা কে বলছে, কাকে বলছে, এবং কিভাবে দুজনের ভেতরে কনভারসেশনটা কীভাবে হচ্ছে, ন্যারেটার কী করে, হাউ হি ইজ স্ট্রাইকিং a conversation with the girl. এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা দেখে রাখবে খুব ভালো করে. And the girl's reaction, how the narrator is trying to conceal the fact that he is blind from the girl, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট. ওকে, সেকেন্ড পার্ট সেটা হচ্ছে their discussion about hills in October. Why are the hills so pleasant in October? What are its features? সেই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট. ওই যে most of the tourists have gone, the streets are empty, the sun is basking in the sun is a very pleasurable a thing that can be done, and the mountains are covered with wild dahlias, then enjoying the log fire at night. এই অ্যাসপেক্টগুলো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট. এবারে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে about the second passenger who boards the train at Saharanpur after the girl gets off. শাহরানপুরে যে নতুন প্যাসেঞ্জার উঠছেন তার সাথে কথা বলে ন্যারেটর এমন কিছু জানতে পারছেন দ্যাট চেঞ্জেস দি এন্টায়ার অ্যাটমসফিয়ার অফ দ্য স্টোরি. ইট কামস অ্যাজ এ সারপ্রাইজ, আ স্টিং ইন দ্য টেল টাইপ. তো ওইটা কি, ওই জায়গাটা, দেয়ার ইন্টারাকশনটাও খুব ইম্পর্টেন্ট. মানে কী বলছেন সেকেন্ড প্যাসেঞ্জার, হুইচ কামস অ্যাজ এ গ্রেট সারপ্রাইজ টু দ্য ন্যারেটর. মানে তিনি তো জানতে পারছেন প্রথম যে ওই ব্যক্তির কাছ থেকেই তো ন্যারেটর জানতে পারছেন দ্যাট দ্য গার্ল উইথ হুম হি হ্যাড বিন শেয়ারিং দ্য কম্পার্টমেন্ট so long and he had been concealing the fact that he is blind from the girl. The irony of the story is that the girl herself is also blind. Okay, তো এই যে আইরনিটা এটা কিন্তু বেরিয়ে আসছে ওই সেকেন্ড প্যাসেঞ্জারের কথা থেকে. সো দ্যাট এপিসোড ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট. তাহলে মোটামুটি আমরা যদি রাফলি পুরো জিনিসটাকে 3টে পার্টে ভাগ করি তাহলে হচ্ছে, ও রাদার 4টে পার্টে যদি ভাগ করি, একদম ইনিশিয়ালটা মেয়েটিকে যখন তার বাবা মা ছাড়তে আসছে তখন সেখানে মেয়েটির মা কি তাকে ইনস্ট্রাকশনস দিচ্ছে এটসেট্রা, ওটা নিয়ে একটা হতে পারে. ওখান থেকে প্রচুর শর্ট কোয়েশ্চেনও হতে পারে. সেকেন্ড হচ্ছে দ্য ন্যারেটার্স মিটিং উইথ দ্য গার্ল, হাউ দে আর কনভার্সিং উইথ ইচ আদার, হাউ দে আর ইন্টারাক্টিং উইথ ইচ আদার, এটা একটা পার্ট. আর একটা হচ্ছে ওই হিল এপিসোডটা, ওটা আমি বলবো আলাদা করে একটুখানি পড়তে. আর লাস্টলি হচ্ছে দ্য সেকেন্ড প্যাসেঞ্জার. সো দিস ইজ মোর অর লেস ফ্রম দি আইজ হ্যাভ ইট. এবার চলে যাচ্ছি 3 কোয়েশ্চেন্সে. 3 কোয়েশ্চেন্সটাকে আমরা ব্রডলি 4টে পার্টে যদি আমরা ভাগ করি মোটামুটি. ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে হোয়াট আর দ্য 3 কোয়েশ্চেন্স দ্যাট কেম টু দ্য জাজ মাইন্ড. এটা সবসময় ভালো করে মুখস্থ করে রাখবে. অ্যান্ড হাউ ডিড দ্য ওয়াইজ মেন আনসার দ্য 3 কোয়েশ্চেন্স. এটাও 3টে আলাদা আলাদা পার্টে করতে হবে. ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের কী আনসার দিয়েছিল, সেকেন্ড কোয়েশ্চেনের কী আনসার দিয়েছিল, থার্ড কোয়েশ্চেনে ওয়াইজ মেনরা. আচ্ছা, এবার why did the narrator go to the hermit? Why did he have to go to the hermit? কারণ why was he the fact that he was not satisfied with the answers from the learned men, because they were all very different and none of them were satisfactory, and none of them were actually complete in itself. সবকটা কোয়েশ্চেনেরই কিছু না কিছু সবকটা আনসারেরই কিছু না কিছু কন্ট্রাডিকশন ছিল. তো সেই জন্য why did the narrator finally go to the hermit? Why did he disguise himself as a common man? When he reached the hermit's cottage, what was the hermit doing? How the Tsar helped the hermit, এগুলো সমস্তই কিন্তু ফার্স্ট পার্টের মধ্যে চলে যাচ্ছে. ফার্স্ট পার্টটা. সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে হার্মিটের সাথে জারের ইন্টারাকশন. হাউ দ্য জার ইজ হেল্পিং দ্য হার্মিট, হাউ তারপরে কীভাবে সারাদিন ধরে কাজ করার পরেও when he is not getting the answer, finally when he is about to leave, then the wounded man enters. এবার এখানে চলে যাচ্ছি আমরা থার্ড পার্টে, অর্থাৎ wounded ম্যানের সাথে জার এবং হার্মিটের ইন্টারাকশনটা. wounded man তাকে কীভাবে জার, how the Tsar is nursing his wounds, how he is carrying him inside the hermit's hut, এটা আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন.
And now we come to the last part, which is the fourth part, that is the next morning. এখানে এটাকে আমরা দুটো সাব পার্টে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে wounded ম্যানের কাছ থেকে জার কি জানতে পারলো, how the Tsar is making friendship with his enemy actually, because the wounded man had actually come to take revenge on the Tsar by killing him. সেটার কি কারণ, why the wounded man was his enemy, how he changes during the course, মানে কিভাবে জারের because the Tsar takes care of him and all that, এটার পরে কিভাবে ওর কিভাবে মানসিকতাটা পাল্টাচ্ছে, এইটা that's very important. How the Tsar gains him as a friend, or rather how he turns his enemy as a friend, that can be a very important question. And final part হচ্ছে how the Tsar is getting answers to his questions, কিভাবে হারমিটের কাছ থেকে সে আনসারগুলো পাচ্ছে, যে the right time is now, the right person is with whom you are, এবং কিভাবে হারমিট সেটাকে প্রত্যেকটা পার্টকে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের আনসার কিভাবে জারের এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে, এটারও একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে যে if the Tsar had not stayed back and helped the hermit then but had gone back, then he would have been attacked by his enemy and he would have been killed, then he would have regretted it. But ঠিক একইভাবে if the Tsar hadn't taken care of the wounded man, then the wounded man would have bled to death, and similarly Tsar would never have been able to get a good friend like him. তো প্রত্যেকটা কিভাবে প্রত্যেকটা ঘটনা is important. How the person with whom you are at the present moment is the most important person in your life, and how is the present moment the most important time in your life, and what you are doing is the most important action in your life. এটা কিভাবে প্রমাণিত হচ্ছে through actions, এটা কিন্তু করতে হবে। ওকে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ আই ফিল। তাহলে আরেকবার বলছি, কারণ এই চ্যাপ্টারটাই অফ অল দ্য থ্রি প্রোজ প্যাসেজেস এটা একটু লেন্দি চ্যাপ্টার, এখানে অনেকগুলো পার্ট আছে। তো তোমরা মেনলি যেটা করবে এই পুরো জিনিসটাকে এরকমভাবে একটু ভাগ করে নাও, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্টটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য থ্রি কোয়েশ্চেন্স, the answers given by the wise men to all the three questions, why the Tsar was not satisfied with the answer, what alternative did he seek, এটা গেল ফার্স্ট পার্ট। সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে he is going to the hermit, what preparations he is taking, his interaction with the hermit, what the hermit was doing when he reached, এগুলো প্রত্যেকটাই ছোটো ছোটো করে মুখস্থ করে রাখলে, মানে ভালো করে টেক্সটটা দেখে রাখলে this would serve both as MCQ as well as SAQ and of course for broad questions. হার্মিটের সাথে ইন্টারাকশন, এটা চলে গেল সেকেন্ড পার্ট। থার্ড পার্টটা হচ্ছে wounded ম্যানের সাথে ইন্টারাকশন। Fourth part হচ্ছে next morning what he comes to know from the wounded man and he gains him as a friend, এটা একটা পার্ট। and the fifth part is the answer to the question. so মোটামুটি এটাকে রাফলি আমি পাঁচটা ভাগে ভাগ করব, এই পাঁচটা ভাগ ভালো করে একটু দেখে নাও। ওকে, I feel interaction with the wounded man is very important this time, and answer to the questions is also very important this time, কারণ কোয়েশ্চেনের পার্টটা আগে এসে গেছে বেশ কয়েকবার। সো আই ফিল দ্যাট দিস টু পার্টস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে কীভাবে how the Tsar he took care of the wounded man, how the wounded man became his friend, and how the Tsar was answered by the hermit, এই পার্টগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। Let's move on to strong roots. Speaking of strong roots is a very short chapter. আমার তো মনে হয় স্ট্রং রুটসের প্রত্যেকটা লাইন, প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ, প্রত্যেকটা লাইন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইভেন ইটস ইম্পর্টেন্ট ফর শর্ট কোয়েশ্চেন্স অ্যাজ ওয়েল এজ ব্রড কোয়েশ্চেন্স। আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে, এটাকে আমরা যদি চারটে ভাগে ভাগ করি, একটা হচ্ছে হিজ কালামস প্যারেন্টেজ, দ্যাট উইল ডিল উইথ হিজ ফাদার, হিজ মাদার, অ্যান্ড his father as a person, his mother as a person, এটা হচ্ছে কালামস প্যারেন্টেজ। সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে his childhood, the kind of childhood that he had spent, and next হচ্ছে his neighborhood হচ্ছে the place where he lived, and the kind of amiable atmosphere there existed with a communal harmony. There was the biggest temple over there, আমাদের রামেশ্বর টেম্পল, অথচ তার পাশেই একটা রামেশ্বর টেম্পলটা ছিল তাদের বাড়ি থেকে কিছুটা হেঁটে যাওয়ার রাস্তা। ইট ওয়াজ আ প্রিডমিনেন্টলি মুসলিম লোক্যালিটি উইথ হিন্দুজ লিভিং দেয়ার ইন আ ভেরি ফ্রেন্ডলি ম্যানার। তো এই যে কমিউনাল হারমনি যেটা ছিল সেটার যে অ্যাসপেক্টটা আছে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা মানে দ্য নেবারহুড, তাহলে তিনটে হলো, একটা হলো প্যারেন্টেজ, একটা হলো চাইল্ডহুড, একটা হলো নেবারহুড।
আর আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে দ্য রোল দ্যাট কালামস ফাদার হ্যাড প্লেড ইন হিজ লাইফ ইন শেপিং হিজ ক্যারেক্টার অ্যান্ড হেল্পিং ইন বিল্ডিং হিজ ক্যারেক্টার, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয়। তো এই চারটে কোয়েশ্চেন ফ্রম স্ট্রং রুটস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Okay, let's move on to the poetry section. John Keats, The Poetry of Earth. Poetry of Earth. এখান থেকে সব থেকে যে তিনটে ইম্পর্ট্যান্ট কোয়েশ্চেন হয় এবং ঘুরে ফিরে এই কোয়েশ্চেনগুলোর মধ্যেই মোটামুটি থাকে প্রত্যেকবারই পরীক্ষায়, এই ঘুরে ফিরে এই প্রশ্নগুলোই আসে। সেটা প্রথমটাই হচ্ছে যে how the poetry of earth is ever continuous, who carries it on in summer, who carries it on in, প্রথমে হচ্ছে স্প্রিং, তারপরে সামার, তারপরে উইন্টার। এটা প্রত্যেক এইটাই হচ্ছে এই তিনটেই পার্ট। স্প্রিংয়ে পাখিরা, সামারে গ্রাস হপার, উইন্টারে ক্রিকেট। এই জিনিসটাই বেসিক্যালি মানে সাবস্টেন্স অফ দ্য পোয়েম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো হোয়াট আই উড সাজেস্ট ইজ ফর অল দ্য থ্রি পোয়েমস, সো আই উড সাজেস্ট পোয়েমের সাবস্টেন্স আর টাইটেল এটা কিন্তু তিনটে পোয়েমেরই ভালো করে পড়ে রাখো। ওকে, এবারে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে পোয়েট্রি অফ আর্থের জন্য টাইটেলটা খুব ইম্পর্টেন্ট, টাইটেলটা খুব ইম্পর্টেন্ট বলে আমার মনে হচ্ছে। আর এছাড়া অবশ্যই সামারি, কীভাবে পোয়েট্রি অফ আর্থটা সারা বছর ধরে ইটস বিং কন্টিনিউড থ্রু দ্য ডিফারেন্ট aspects of nature, how they are elements of nature rather, how they are continuing with the পোয়েট্রি অফ আর্থ, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা আমি সাবস্টেন্স থেকে পেয়ে যাব, আর সেটাই বেসিক্যালি টাইটেলটা ওটাই লিখতে হবে উইথ এ ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল। সো সাবস্টেন্স আর টাইটেল এই দুটো হচ্ছে ফর পোয়েট্রি অফ আর্থ। আচ্ছা, তারপরে চলে যাচ্ছি অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি। অ্যাগেন আবার বলছি সাবস্টেন্সটা তো অবশ্যই পড়বে। আর এবারে আমি এটাকে যদি আমি ভাগ করি এই কবিতাটাকে, তাহলে প্রথমেই হচ্ছে আমার মনে হয় ভ্যালির যে ডিসক্রিপশনটা সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবারে কীভাবে ইটস এ পিসফুল ভ্যালি এবং সেটা কীভাবে হাউ দ্য পোয়েট ইজ ডিসক্রাইবিং দ্য ভ্যালি, কীভাবে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হাউ দ্য সোলজার ইজ লাইং ইন দ্য ভ্যালি, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড ওয়াই ইজ দ্য পোয়েম অ্যান অ্যান্টি ওয়ার পোয়েম, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বলে আমার মনে হচ্ছে এই বছরের জন্য। ওকে, একটা হলো ভ্যালি ডিসক্রিপশনটা, how the soldier is lying in the valley, and why is it an anti-war. And of course, what tells you that the soldier is a casualty of war? He's not just merely sleeping. The fact that he is dead, he's a victim of war. এটা কোন কীভাবে আমরা জানতে পারছি। ওকে, নেক্সট হচ্ছে shall I compare thee to a summer's day? এখান থেকে very first thing that I would want you to prepare is the central idea of the poem. Okay, what is the central idea of the poem? And এখান থেকে কিছু কিছু লাইন যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো I want you to prepare is thou art more lovely and more temperate. এখানে কার কথা বলা হচ্ছে, কম্প্যারিজনটা কার সাথে হচ্ছে, this is very important. আচ্ছা, সামার স্লিজ হ্যাভ all too short a date. সামার স্লিজ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, why is it short and what is the comparison? আচ্ছা, the comparison is of course very important. Okay, কিভাবে summer, the beauty of summer is compared to the beauty of his friend, and how the poet establishes the fact that the beauty of his friend is superior than that of summer day. And every fair from fair sometimes declines, very important with the explanation. এটা খুব ভালো করে তৈরি করো। আচ্ছা, but thy eternal summer shall not fade, এটার মানেটা কি, কার eternal summer, কেন it will not fade, bring out the significance of the line. Nor shall death brag thou wanderest in his shade, again very important. Acha, so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. It's খুব important because this brings out the central idea of the poem. Last যে দুটো লাইন রাইমিং কাপলেট যেটা, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো যে ইম্পর্টেন্ট যে লাইনগুলো তুলে দিলাম, প্রত্যেকটা লাইনের এক্সপ্লেনেশন কিন্তু ভালো করে রেডি করুন। ওকে, next we move on to the drama, beautiful and the very funny one act play, The Proposal. এখানে
মোটামুটি কোয়েশ্চেনের যা প্যাটার্ন তাতে আই ফিল the important questions would be, first of all, Lomov's character, and এটাকেই অন্যভাবে আসতে পারে যেটা সেটা হচ্ছে why does Lomov feel the need to get married? What are his reasons behind wanting to get married? That is one thing, and the light it reflects on the socio-economic structure of that time. এটা একটা সেকেন্ড হচ্ছে নাটালিয়ার ক্যারেক্টার অ্যান্ড অফকোর্স নাটালিয়ার ক্যারেক্টারটার সাথে আরেকটা যেটা পার্ট যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে দ্যাট the somersault that she kind of undergoes when she comes to know that Lomov had come to propose her for marriage. Initially her reaction was different. She fights with him for her own property. Oxen Meadows নিয়ে ওদের যে গন্ডগোলটা হচ্ছে সেখানে আমরা নাটালিয়াকে একজন খুব সেলফ রাইটাস, খুব অ্যাসার্টিভ, একজন সেলফ রেসপেক্টিং ওম্যান হিসেবে দেখছি। কিন্তু যে মুহূর্তে এবং সে লোমোভের সাথে লোমোভ ঝগড়া করে তাকে বাড়ি থেকে বেরো করে দিচ্ছে, কিন্তু যে মুহূর্তেও জানতে পারছে লোমোভ এসেছিল অ্যাকচুয়ালি ওকে প্রপোজ করার জন্য, she takes a 180-degree change. There's a 180-degree change in her character. It is funny. It's definitely funny for us, but it throws a light on the social structure of that time. How for the girls, no matter how qualified they are, no matter how high their self-esteem is, she needs to get married. Without marriage her life is completely meaningless. এবং এই কথাটা আমরা শুভকভের কথাতেও পাচ্ছি যখন শুভকভ বলছে যে what a burden it is to be the father of an unmarried girl. তো এখানে এই যে সোশ্যাল যে কনটেক্সটটা সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং সেটা নাটালিয়ার ক্যারেক্টার দিয়ে শুভকভের ক্যারেক্টার দিয়ে দুটোরই আমার মনে হয় এটা তৈরি করে রাখাটা ইম্পর্টেন্ট। সো দ্য ফার্স্ট থিং ইজ Lomov's character. Why is Lomov keen on getting married? Second হচ্ছে নাটালিয়ার ক্যারেক্টার, the change she undergoes when she comes to know that Lomov had come to propose her for marriage. Shubakov's attitude or Shubakov's character in the context of in the social context of the era, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা হচ্ছে the quarrel between Natalia and Lomov over first the Oxen Meadows আর সেকেন্ড হচ্ছে their whose dog is best, এটা নিয়ে যে দুটো ঝগড়া, সেই দুটো ঝগড়া একটু ডিটেলে করে রাখবে আর কি। অ্যান্ড this can come as part, মানে ছোটো ছোটো কোয়েশ্চেন পার্ট করে করেও আসতে পারে। It can be important for MCQ as well as for broad questions. So more or less this is all that I have to say, and বাকিটা তো যেটা লিখে দিয়েছি লেখাটা পড়ো সবাই। Wish you all the best for your exams.